Good morning, everybody. Please, everyone proceed to go inside the Kalyana Mandapam. The immediate family need to wait outside. Everybody else can go inside. Please, everyone, please go inside. Check. Hello, everyone. All of you kindly go through சாமையா பொறியாளா அயலக நெறியாளா ஈகை குணமோ தாராளம் நீட்டிய புகழோ ஏராளம் மீனாள் துணை உன் பலமாகும் அந்த பலமே பலரி. Excuse me, please. Could I have attention, please? All the guests, can you all go be seated inside, please? All the guests, can you all go get seated inside through the side doors? All the guests, can you all go sit inside through the side door except the family? All the guests, can you go take a seat, please? On the side door. Yesterday my sister-in-law came. Oh, okay. Namaskaram. Namaskaram. That's right. Don't have to say that. The flow open பண்ண முடியாது. இல்ல நிக்காத. Somebody has to hold it. அந்த டோர் அது because ஏதோ போட்டிருக்காங்க கீழே அந்த இது the stand is holding it. சொல்லுங்க சார். கையில் வச்சுக்கோங்க. If you are waiting in the entrance hallway,
kindly come inside the hall through the side entrances. Please use the side entrances. The main entrance, we are waiting for the bride and groom to walk through. So please now leave the space for them. Come through the side entrances and seat yourself. Please come on in. Just talk to him, he's going to call you guys in 2-3 minutes. 2-3 minutes, just. I will talk to him, he said he wants to wait. 3 more minutes. 3 more minutes. Okay. Then why don't you all stay nice? Ramesh. Everybody look here. Family picture. Hi there. There are a lot of you who are waiting in this lobby. Please proceed inside, and you can use either this entrance where I'm standing or the other side entrance. The main entrance we are just blocking for a few minutes. Please proceed inside. Please proceed inside and get seated. This person seated. We will get started very shortly. Read it up and we'll come. Thank you. Okay. You hear him clipping. You need to turn it back down. Thank you. Could I have everybody to go and take a seat inside, please, other than the family? All the guests, can you please take your seats? Please. Yeah. Go to the side door. Yeah. Please, everybody, take a seat, please. I mean, as soon as I get these people sort of. I knew I will see you. Good seeing you. I see you. Hello. What are you doing? Oh, you're doing it. You know, the best asset, whether you should be in the hallway or you should be inside. If you are carrying a piece of cere, then you need to wait in the lobby. If not, please go inside. We are all waiting for you to get the event started. Let's do it. Let's do it. You are lined them up? Yeah, they're all ready. We're just waiting for you. We'll be ready. நீங்க ரெண்டு முதல்ல அதுக்கப்புறம் உங்க பசங்க ராம்க்கு எல்லாம் தெரியும் ரமேஷ்க்கு எல்லாம் தெரியும். You direct them and then we'll go. Ramesh, yeah. You know what kind of a music we should be doing? Yeah, you already கொடுத்திருக்கேன். Having the bride and groom walking, and as tradition has it, they are followed by their children and grandchildren. So please give them a warm welcome. ஈட்டிய புகழோ ஏராளம் நீ நாள் துணை உன் பலமாகும்
as the procession comes in, they will put all the share on the table, and then we will start on the religious activities this morning. So please go ahead and then sit down and enjoy the whole show. Those who are on the aisles, please go ahead and then take a seat. மீனாட்சி திருத்தலம் ஒன்று உன்னை உலகம் போற்ற நீ பல்லாண்டு வாழ்க ஈகை குணமோ தாராளம் நீ ஈட்டிய புகழோ ஏராளம் நீனாள் துணை உன் பலமாகும் அந்த பலமே பலரின் வளமாகும். Would you all take your seats, please? We'll get the program started in a few minutes. Could I request everyone to take your seats, please? We have some reserved seats for the family in the front. Reserved seats for the family in the front. அமெரிக்க மண் குடி பெயர்ந்தாய் நேர்மையுடன் தமிழ் பணி புரிந்தாய் அந்நாடும் அருங்காட்சியகம் அமைத்ததுனக்கு எத்தனை பெருமைக்கு உரியவன் நீ அத்தனை இருந்தும் எளியவன் நீ சான்றோர்கள் போற்றும் உத்தமன் நீ சமத்துவ நல்லிணக்க நாயகன் நீ வான் புகழை அடைந்து நீ வாழ்வாங்க வாழ்க ஈகை குணமோ தாராளம் நீ ஈட்டிய புகழோ ஏராளம் நீனாள் துணை உன் பலமாகும் அந்த பலமே பலரின் வளமாகும் நாளும் தமிழ் காத்து தினம் வாழும் எம்மையா ஊரே உனை வாழ்த்த மனம் குளிர்ந்தோம் சாமையா பொறியாளா அயலக நெறியாளா ஈகை குணமோ தாராளம் நீ ஈட்டிய புகழோ ஏராளம் நீனாள் துணை உன் பலமாகும் அந்த பலமே பலரின் வளமாகும். Good. Just remind everybody they cannot drink juice or water Volume purchase வச்சிருக்கோம். inside the auditorium. அப்பப்போ ஒரு வாட்டி. Good morning, ladies and gentlemen. Just to let you know what are the kinds of activities that are going to be happening in the next 45 minutes, I'll give you a little bit of an overview, and then we'll go down on the details as and when they occur. This morning, we had certain special pujas in the Ganesh temple, and after that, we are over here for the most important part of the ceremony, which is the Mangalsutra. So, in this one, first we do a puja for the Mangalyam itself. That's okay. For the Mangalyam itself, and that is what is going to be done right now. That's one of the first activities. And after they have done the Mangalyam puja, then it is all very customary just to go ahead and do the first Mangalyam exchange for the first family, which is Lord Shiva and Parvati. So, since we need to have a representation here to physically make it happen, the priest and his wife are going to be sort of representing Lord Shiva and Parvati. Okay, so they will tie the thali first, and then after that, it will be Kannappan will tie the thali for Meena. So that is the next set of events. So as we get closer, I will tell you a little bit more. Sit back and enjoy.
Parvati Parameshwaram Parvati Parameshwarabhyam Namaha. Om Shri Parvati Parameshwaraya Namaha. Durati Durvandam Duradasyoho Swadurvadinam Duho Vajam Vajam Durvavaha Durvavajnanam Amrudam Bhavadu Amrudam Amrudo Bahar Yedam Sarvam Nivedayami Nivedyanandaram Yadmanamaniya Savartajami Divya Rakshandarajami. Om Shri Parvati Parameshwaraya Namaha. Om Shri Mahadevaya Namaha. You know, tradition has it that the Mangalyam and the special sari that the bride wears for the occasion are normally brought in from the bride's side. And so you will have the bride's family just walking down the aisle, bringing the Mangalyam as well as the sari that she's going to wear during the Mangalya Dharanam. So here they come, just welcome them. They are just going to be walking down, you know, the aisle. Om Yo Veda Doshara Pronto Vedante Sapraviktitaha Tasya Pravartanenasya Yampanasya Maheshwara. Stage lo மேல இருக்கா? இன்னும் நான் கேட்கறது ஃபோட்டோலாம் ப்ளூவாக அப்படி வாங்க, அப்படி வாங்க, அப்படி வாங்க. ஆமாம், இது முடிஞ்சிட்டோம். முடிஞ்சோன்னு அப்படி வாங்க.
नवसोपसत्या मित्रं देवं मित्रदे समस्त दुर्दक्षय द्वारा श्री तदेव लग्नं दिशं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव श्री गौरीपदे जयञ्जरस्वरामेत्यग्रेक्षमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं माधव महागणपति प्रार्थना पूजां करिष्ये आदौ महागणपति प्रार्थना पूजां करिष्ये शिवशम्भोगाज्ञा प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीयवरार्थे श्वेतवराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगेन्द्रगण्डे रमणवर्षे भूमण्डलस्यवत्मे पात्रयुधकाब्जे वर्तमाने व्यापकारिके प्रभातिजट्या संवत्सराणां मध्ये इदानीं शोभकृतनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमन्तऋतौ धनुर्मासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां द्विपदितवासरः वासरत्व स्थिरवादुरेक्तायां शुभनक्षत्रशुभयोग शुभकरण शुभलग्ने मंगलविशेषेण विशिष्टायाम् अस्याम् अद्य देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य सकल भुवन सृष्टि संघातरूपवानुग्रहकारणीभूतस्य अकार उकार मकारात्मक ज्ञान क्रियादस्य स्वरूपायाः अत्याकाशमानस्यादकुटुम्बानां क्षमधैर्यवीर्यविजयदौर्यायुरारोग्यैश्वर्याणाभयोत्यर्थः इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थः आरोग्यदरगात्रदारित्यर्थं श्रीमीनाक्षम्बिका समेत सोमसुन्दरपरमेश्वरस्य परिपूर्णानुग्रहप्रसादादे सर्वेषां भक्तमगाजनानां क्षेम आरोग्यदानित्यर्थं सककुटुम्बक्षेम आरोग्यदानित्यर्थं श्री महागणपते प्रार्थना पूजां करिष्ये वक्रतुण्ड महाकाय घोरदोडि नमः प्रभा ओम भद्रंगन्ने भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः व्यसेम देवहितं दधायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्रस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति 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 त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारो अवश्रोधारो अवधातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यो पुरस्तादे अवदक्षिणातादे अवपश्चातादे अवचोध्वरातादे अवचोध्वातादे अवाधरातादे सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तादे शांति ओम आधार शक्तदे नमः ओम अनंत धर्माद नमः ओम ज्ञाननालाद नमः ओम वैराग्यकेशराद नमः ओम ऐश्वर्यकर्णिकाद नमः पद्माद नमः पद्मशोभरी ओम श्री महालक्ष्मी आसनाद नमः ओम श्री महालक्ष्मी मूर्तये नमः सुवासिनी प्रजे मातः सौमांगल्य विवर्तिनी दीर्घायुष्यम् आरोग्यं देहि मे अव्यवाहना ओम श्री महा सौभाग्यवती श्री महालक्ष्म्यम्बिकायै नमः ध्यायामि आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन दिग्बंधन अवकुंठन तालत्रया धेनो विशेषतः अखंड योनि मुद्रां प्रदस्य पाद्याचमनार्घ्यानि दत्त्वा स्नानात् उपचारान् विधाय पुष्पैः सम्पूज्य ओम अमृतोपहारं कश्मीरफलं सर्वं निवेदयामि निवेद्यानन्तरमर्घ्यम् आचमनीयं समर्पयामि दिव्यरक्षां कारयामि दूर्वदिदं दोर्वजं भजं दूर्वामः
ओम नमस्तेस्तु महामाते श्रीपीठे सुरभूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालदे प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यं देहि देहि। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्री गणपति मूर्तये नमः। ओम लंबोदरं श्यामणिवं गणेशं कुटारभक्ष श्रुतमुद्वगाभ्यां सलट्टकं दन्तपदकराभ्यां वामेतराभ्यां सततानमीटे। ओम श्री महागणपतये नमः। ध्यायामि आवाहयामि आवाहनादि मुद्रादिकं प्रदस्य अंकुशमुद्रां प्रदस्य। स्थापने सन्निध पाद्याचमनार्घ्यानि दत्त्वा स्नानाते उपचारान् विधाय वस्त्रगन्धपुट्पाटदेहेरभ्यर्च। ओम गणकाजी स्वाहा ओम रक्ताजी स्वाहा ओम बहुरूपाजी स्वाहा ओम हिरण्यताजी स्वाहा बहुरूपेभ्य स्वाहा। बालाग्न्यादि समस्त देवदेवी देवताभ्य स्वाहा। ध्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा। ओम वामदेव वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रपदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः स्वाहा। सत्यो जातं प्रपद्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनादि भवे भव स्वभा भवोद्भवाय नमो नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालदे प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यं देहि देहि। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः स्वाहा। 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 नरदस्रजां चंद्रां हिरण्मदीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनी। यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषाणहो अश्वपूर्वामृतमध्यामस्विनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपक्वजे श्रीर्मा देवीं जुटदां कांशोस्मितां हिरण्यप्रागारामाद्रां ज्वलन्तीं क्लुप्तां तत्त्वजन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिवो भक्वजे श्रियं चन्द्र। Dear friends, as the religious ceremony is going on, we're going to have 5 ladies light the lamp here. It's going to be Sri Devi Menon, Rajamappan, Thillai Kannappan, Shanta Mayappan, and Usha Pallayappan. Please come forward, please. आभूतिम समृद्धिं च सर्वान् निर्नुतमेग्रहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुट्टां गरेटणी ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिवो भक्वजे श्रिजौ मनसत् वादसत्यवसीमहे पशूनां रूपमन्नस्वमहि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्दम श्रियं वासज मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु चिग्धानि चिक्लीतपसमे गृहे निचदेवीं मातरग् श्रियं वासज मे कुले आर्द्रां पुट्करणीं पुट्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मदीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां व्यक्करणीं वेट्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मदीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं गावो दास्योऽस्मान् विन्देयं पुरुषाणहं
चिप्रयदो भूत्वा जुगुजादा आजमन्वहं सूक्तं पञ्चदश सञ्च श्रीकामः सततं च भेद पद्मालने पद्म ऊरो पद्माक्षी पद्मसंभवेत् तन्मे भजति पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहं अश्वधादी च गोधादी धनदादी महाधने धनं मे जुटतां देवीं सर्वकामां सदेहि मे पद्मालने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रदे पद्मदला यदाक्षे विश्वप्रदे विश्वमनोनकोले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व पुत्रपौत्रधनं धान्यमस्वस्याजिरवेरदं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्दं करोतु मां धनमग्निर्धनं वायुधनं सूर्योधनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु ते वैनते यसोमं विबुधवृत्रः सोमन्दनस्य सोमिनो मह्यन्तदाद सोमिनः न क्रोधो न तमात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सदा सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलधर सुगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूति हरिप्रसीद मह्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीर्वर्चस्वमायुष्यभारोज्यमाभीता क्षोभमानं महीयते धान्यं धनं वशं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः सनपरिटदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरिता तिग्नितामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्ते गर्भफलेटजुट्टान् दुर्गां देवी गुं शरणमहं प्रपद्ये सुधरसिधरसे नमः त्वं पारजानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूष्य पृथ्वी बहुलान पूर्वे भवातु गायधनजायसि 5 ladies get up to the podium and then they were lighting the lamp. It's the traditional way of, lighting the lamp and then going. And here, we generally try to respect the elders in the family and the elders in the society. So the 5 ladies that came up, some of them were family, but some of them were from the community. They were all seniors. And, seniors being a little bit more senior than 65. And, but they were all respected elders. And that's how we respect them, giving them a chance to light the lamp and start the ceremonies. The priest is right now going through a little bit of a homam. Our tradition has it that whenever we do anything important, especially something like this, we use the goddess of fire or Agni as our witness. So that is what he is doing, first doing puja for that. And the homam that he is doing is essentially one which is for increasing the life, which is you do one for Rudram, for Rudra, who is the goddess for life, and then that's what he is doing. A little bit of Rudra Japam. It was done yesterday. We did a little bit more this morning, and again we are doing it just to get the Mangalya Puja on. Om Jnanaya Namaha, Om Vairagyaya Namaha, Om Aishwaryaya Namaha, Om Padmaya Namaha, Om Dhanalakshmi Namaha, Om Dhanilakshmi Namaha, Om Dhandalakshmi Namaha, Om Saubhagyalakshmi Namaha, Om Veeralakshmi Namaha, Om Vijayalakshmi Namaha, Om Gajalakshmi Namaha, Om Mahalakshmi Devadamurtaye Namaha, Om Mangayar Kannammaye Potriye, Gilandanayagiye Potriye, Remarriage Varabbe Potriye, அறம் வளர்க்கும் அம்மையே போற்றேவோம் அரசிலங்குமரியே போற்றேவோம் அப்பர் வினிமருந்தே போற்றேவோம் மறந்தவநாயகியே போற்றேவோம் அருள் நிறையம்மையே போற்றேவோம் ஆளவாய்க்கரசியே போற்றேவோம் ஆதியின் பாதியே போற்றேவோம் ஆளாள சுந்தரியே போற்றேவோம் இளவஞ்சி கொடியே போற்றேவோம் இமயத்து அரசியே போற்றேவோம் இடபத்தாந்துணையே போற்றேவோம் ஈஸ்வரியே போற்றேவோம் உயிர் ஓவியமே போற்றேவோம் உலகம்மையே போற்றேவோம் ஊழ்வினை தீர்ப்பாய் போற்றேவோம் எந்ததயம் வென்றாய் போற்றேவோம் ஏகந்துணையே போற்றேவோம் ஐங்கரன் அன்னையே போற்றேவோம் ஐயம் தீர்ப்பாய் போற்றேவோம் ஒப்பிலா முதே போற்றேவோம் ஓங்கார சுந்தரியே போற்றேவோம் கற்றோர் கிணியோய் போற்றேவோம் கல்லார் கேளியோய் போற்றேவோம் கடம்பவன சுந்தரியே போற்றேவோம் கல்யாண சுந்தரியே போற்றேவோம் கருணை ஊற்றே போற்றேவோம் கல்விக்கு வித்தே போற்றேவோம் கனகாம்பிகையே போற்றேவோம் கதிரொளி சுடரே போற்றேவோம் கற்பனை கடந்த கற்பகமே போற்றேவோம்
காட்சிக்கு நீயோய் போற்றிவோம் காலம் வென்ற கற்பகமே போற்றிவோம் கிளியேந்திய கரத்தாய் போற்றிவோம் குலச்சிறை பார்த்தாய் போற்றிவோம் குற்றம் புறக்கம் குணமே போற்றிவோம் கூடர்களா மேலே போற்றிவோம் கோல பசுங்கிலியே போற்றிவோம் தம்மந்தன் ஞானதாயே போற்றி சக்தி வடிவே போற்றிவோம் சங்கம் வளர்த்தாய் போற்றிவோம் சிவாகம சுந்தரியே போற்றிவோம் சித்தம் தெளிவிப்பாய் போற்றி சிவயோக நாயகியே போற்றிவோம் சிவானந்தவல்லியே போற்றிவோம் சிங்காரவல்லியே போற்றிவோம் சந்தமிழ் தாயே போற்றிவோம் செல்வத்தக்கரசியே போற்றிவோம் சேனை தலைவியே போற்றிவோம் சொக்கர் நாய் கையில் வச்சுங்க சொக்கர் நாயகியே போற்றிவோம் தெய்வனரே நிலைக்கதைதாய் போற்றிவோம் ஞானாம்பிகையே போற்றிவோம் ஞான பூங்கோதையே போற்றிவோம் தமிழர் குல சுடரே போற்றிவோம் தண்டமிழ்தாயே போற்றிவோம் திருவுடையம்மையே போற்றிவோம் திசையெல்லாம் புறத்தாய் போற்றிவோம் திருநிலை நாயகியே போற்றிவோம் தீந்துவை சுவையை போற்றிவோம் விட்டாத தெல்லமுதே போற்றிவோம் தன்னவன் செல்வியை போற்றிவோம் தையல் நாயகியை போற்றிவோம் நற்கனியின் சுவையை போற்றிவோம் நல்ல நாயகியை போற்றிவோம் நீலாம்பிகையை போற்றிவோம் நீதிக்கு அரசியை போற்றிவோம் பக்ததம் திலகமே போற்றிவோம் Generally, after the Mangalya Dharanam, in many marriages, we try to have everybody sort of put Akshatai and others and receive Ashirvadams. Since it's going to be a little bit time consuming, I'm giving you a little advance notice. We will do that. We will do the Ashirvadams after all the events are over. Round about just before we go for lunch. Everybody will have an opportunity to receive Ashirvadams from Sam and Meena, and those who are much older to them, they will have an opportunity to bless Sam and Meena. So as we get closer, I will let you know more details. But in the meanwhile, just you're not going to miss any opportunity to receive Ashirvadams. The second thing some people had asked was, where do we put any gifts that we have brought? When you enter in the main lobby, there is a box for those who want to drop envelopes, and those who want to leave package gifts, they can also leave it over there. Dear friends, we're going to have the Mangalya Dharam in a few minutes. At this time, I request all the immediate family members to come on stage. Narayanan, can you round up all the immediate family members on stage for the Mangalya Dharanam? स्वर्ण रजत दान दीपदानंज अगम अद्य करिष्ये रुद्र जल उड़ंगल हिरण्यगर्भ गर्भत्तम हेमबीजम विभावसोग अनंत पुण्यबलदम अधशांत्यम प्रयच्छमे ओम दूरसिदूरधूर्वन्दं दूर्वदं जोस्मान् दूर्वदिदं दो वयं दूर्वामः
ஓம் சர்வமங்கல மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதிகே சரண்யே த்ரியம்பிகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே. சமர்ப்பயாமி வச்சுக்கோங்க. அம்மா ஐயா நாங்க யாதேவி சர்வபூதேஷு லக்ஷ்மீரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமः. யாதேவி சர்வபூதேஷு தயாரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமः. யாதேவி சர்வபூதேஷு ஸ்ருதிரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமः. யாதேவி சர்வபூதேஷு வித்யாரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமः. யாதேவி சர்வபூதேஷு திருஷ்டிரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமः. மகாலட்சுமி ச வித்மகே விஷ்ணுபத்னி ச தீமகே தன்னோ லக்ஷ்மீ பிரச்சோதயாத். ஓம் நமः காமேஸ்வரி இச்சாகாமபலப்ரதே ह्रीं ह्रीं क्रीं ह्रां क्लीं सौः सौभाग्यकामेश्वर्यै नमः. ओम इष्टदेवतामूर्ते नमः. पूर्णपुष्कलाम्बिकासमेतः महासहस्रमूर्तये नमः. ओम पितृदेवतामूर्ते नमः. पितामहदेवतामूर्ते नमः. प्रपितामहदेवतामूर्ते नमः. ओम मातृदेवताय नमः. ओम पितामह्यासनाय नमः. ओम प्रपितामह्यासनाय नमः. इष्टदेवता कुलदेवता समस्तराजो சமர்ப்பயாமி. நீங்க சார் பண்ணலாமா? திரும்ப நீங்கள் ஆலோசனை பண்ணுறது இப்போ மங்களகாரன். Dear friends, we come to the most important part of the function. It's called Mangalsutra. Kannappan is going to tie the Mangalyam and Meena's neck to celebrate his 80th birthday, which is called Siddhabhishekam. Okay. Music. Mangalsutra. வச்சுக்கோங்க. இது தாலி கட்டிட்டு மாலை மட்டும். ஆனந்தம் ஆனந்தமே பரமானந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே ஸ்ரீராமன் மணமகள் ஆனானே நம்ம ஜானகி மணமகள் ஆனாளே நம்ம மீனாளும் மணமகள் ஆனாளே வந்தவர்க்கும் பார்த்தவர்க்கும் ஆனந்தமே சீதைக்கும் ராமனுக்கும் ஆனந்தமே மீனாவும் கண்ணப்பரும் ஆனந்தமே.
Now that you have seen the Mangalya Dharanam ceremony, you might be wondering, why would somebody, at this age, have a remarriage or rerun their old marriage? 80 is an age, it's a major milestone, and the reason at this time, it is very important for us to, again, pray to God for a much longer life for the groom. And that is what the bulk of the ceremonies on yesterday were. The Rudra Japam is to pray to Lord Shiva to just say, please give a long life, for the groom. And this is, if in any marriage, we all know where the power lies, right? And this is one way to recognize, even though it is the 80th birthday of the groom, we are recognizing the importance of the bride. And so redoing the marriage again, taking their vows one more time. That's what you are seeing right now. மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலடைந்து மதிலரங்கன் மாலை அவரது மார்பிலே மையலாள் தையலாள் மாமலர் கரத்தினாள் புமாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் ரங்கராஜனே அன்பர் தங்கள் நேசனே ஆசி கூறி பூசுரர்கள் பேசி மிக்க வாழ்த்திட அன்புடன் இன்பமாய் ஆண்டாள் கரத்தினாள் அன்புடன் இன்பமாய் மீனாள் கரத்தினாள் புமாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலடைந்து மதிலரங்கன் மாலை அவர்த மார்பிலே மையலாள் தையலாள் மாமலர் கரத்தினாள் புமாலை சாற்றினாள் மீனாள் மாலை மாற்றினாள். Thanks, Lalita. Lalita Balachandran. ಶ್ರೀಮದ್ದುರಾದುರ ಮುನಿವರ ಸಿದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಧರ ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸ ಗರುಡ ಗಾಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರ ಕಿಂಬುರುಟ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿನಿ ಡಾಗಿನಿ ಸಾಗಿನಿ ವೀದರಾಗ ವಿಮುಲೋಚನ ನರ ಮೃಗ ಬಸವಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಭೂಲೋಕ ಭೂರ್ಲೋಕ ಸುವರ್ಲೋಕ ಮಗೋಲೋಕ ಜನೋಲೋಕ ತಪೋಲೋಕ ಸತ್ಯಲೋಕ ವಿಧಾನ ಸಪ್ತಲೋಕಾಚ್ಚ ಅದಲ ವಿದಳ ಸುದಳ ರಥಾದಳ ದಳಾದಳ ಮಹಾದಳ ಪಾದಾಳ ಸಪ್ತ ಪಾದಾಳ ಅನಂತವಾಸಿಗಿ ದಕ್ಷಕ ಕಾರ್ಕೋಡಕ ಸಂಗಬಾಲ ಗುಳಿಗೆ ಪದ್ಮಾತ್ಯಷ್ಟ ಮಘಾನಾಗ ಮಹಾಮೇರು ಪರ್ವತ ಗಮಯ ಪರ್ವತ ಮಲಯ ಪರ್ವತ ಮಂತ್ರ ಪರ್ವತ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಕೈಲಾಸಾದೇ ಲವಣೇಶ್ವರ ಶುದ್ಧ ಜಲಾಭಿಧಾನ ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಾಗ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ನರ್ಮದಾ ದೇವಗಿ ಕೌತುಗಿ ಕಾವೇರಿ ವರುಣಾ ಸೋಣಾ ನದಿ ಬಿಂದುರೇವ ವ್ಯಾಸ ವಸಿಷ್ಠ ಗೌತಮ ಕಾಶ್ಯಪ ಭಾರದ್ವಾಜ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಶ್ರೀರುದ್ರ ಸಾಂಡಲ್ಯಾಗಾತ್ಯಾಗ ಯಜಮಾನತ್ಯ ಶಿವಗೋತ್ರೋದ್ಭವತ್ಯ ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾಟಿತ್ರೇ ಧನುರಾಸೂಜಾತ್ಯ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ್ ನಾಮಧೇಯತ್ಯ ತಾಂಡಿತ್ರೇ ಕನ್ಯಾರಾಸೂಜಾತಾಯಾಗ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಾಮ್ಯಾಗ ಅವಯೋಗ ಶಾಖ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮಾರೋಗ್ಯದಾರಿತ್ಯರ್ಥಂ ಭೂಯಾಜ ಮಘಾಂತಾನುಗುಣಂತೋ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತೋ ಯಂ ಧರ್ಮಃ உத்தரோத்தராபிவிருத்திரஸ்த வான்மிகில் வளாதிமீக வழிவளம் துறக்க மன்னன் கோல்முறை அரசு செய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான்முறை அரங்கள் ஓங்குக நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மைக்குள் செய்வநீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வு அறியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கே கணம் தரும் பூங்குழலால் மீனாட்சி அபிராமி கடைக்கண்களே தீர்காயுஷ்மான் பவம் ஆரோக்கிய கடகாத்திரதாசி தீரத்தோ. உட்காந்துங்க. எண்ணில் நல்ல கதிக்கு யாதும் ஓர் குறைவில்லை கண்ணில் நல்லாளொடும் கழுமல பலநகர் பெண்ணில் நல்லாளொடும் பெருள்தகை இருள்ததே பெண்ணில் நல்லாளொடும்
பெருந்தகை இருந்ததே. ஸ்ரீ அபிராம் அம்பிகா சமேத அமிர்தகடேஸ்வர சுவாமி, ஸ்ரீ பாலாம்பிகா சமேத அமிர்த மிருத்யுஞ்சேஸ்வர சுவாமி, பக்த மார்க்கண்டேஸ்வர சுவாமி, அஸ்ய யஜமானஸ்ய குலதேவதா பூர்ணா புஷ்கலா சமேத மகாசாஸ்தா சுவாமி பரிபூர்ண பிரசாத அனுகிரக பிராப்த சித்திரஸ்து. வம்சகுல பாரம்பரிய அபிவிருத்தி பிராப்த சித்திரஸ்து. You know, the religious part of the ceremonies is reasonably complete, and we should soon have an opportunity to hear from some of our guests their remarks about Kannappan and his family. So I will pretty soon ask Ramesh Kannappan to start the introduction, and then we will introduce some of our guests, and then we will hear from them. Lalita, where are you? Lalita Balchandran, please come to the front of the stage, please. கல்யாண வைபோகமே வைபோகமே கல்யாண வைபோகமே மங்களம் புண்டரீகாக்ஷோ மங்களாய தனம் ஹரிஹி. Others can go down. Yes, yes. Okay, what I want to do is call just the stage and let talk to the CG, Consul General. Right, I'm going to be calling him. Yes, and who else is supposed to come? The only other one is the mayor, but he's not here because they're so fast. They're so... What will you do? Well, he's not here. We'll give him later.
Dear friends, we are going to, Ramesh Kannappan is going to welcome the guests on behalf of the family. We're going to have some speeches followed by that. Please have a seat and enjoy the rest of the function. Thank you. Ramesh. Good morning, everyone. I would like to welcome all of you to my father's 80th birthday celebration. The family really wants to thank you for taking the time to come and participate in this family event. Okay. And there are many friends and family from the Houston area as well as other areas across Texas who have come and attended. And we want to welcome everyone from Texas. We also welcome the friends and family who have flew here from various regions across the United States, quite a few states. Some of the examples include Maryland, California, Oregon, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, and a number of other states. So again, welcome all of you who've made that effort to fly here and come out and be part of this event with our family. We also welcome the distinguished guests in attendance. Let me begin with the Honorable Consul General of India, Mr. D.C. Manjunath. Welcome, Mr. Manjunath, Consul General. Thank you for. As close as possible. Okay. Thank you for joining us. Also want to welcome the County Commissioner of Brazoria County, Mr. Stacy Adams. Yes. Thank you, Mr. Adams. We appreciate you joining us as well. And also would like to welcome Mr. Joseph Koza, a member of the Pearland City Council. So we also welcome you and thank you for joining us. As you've seen, we've just completed the religious function. We hope you enjoy the remaining program over the next hour or so. It's going to include remarks from several distinguished guests. We have a grandchildren program, and then remarks from a number of organizations like BKM, MTS, and the Tamil Chair. Please also stay for the afternoon program after lunch. There's a number of cultural programs that we think you'll enjoy, so we hope everyone will stay for those programs. Okay? And with that, I think we're ready to begin the main program, and let me kindly request Consul General, Mr. D.C. Manjunath, if you please come up to the stage and begin with your remarks. Yeah. I think it's so hidden there. Okay. You want to use that mic? Okay, or would you prefer this one? It is also there. Okay. Am I audible? I'm not sure if that one. Yeah. Is that mic working? I'm not sure. Can you check? He's saying it's probably better to stand. Yeah, little bit. People have. Oh, but could we move the podium? Is that okay? Or maybe we'll move the podium. Not too much. It's fine. Is that good? Is this good? Is that all right? பண்ணின் இசையாகி நின்றாய் போற்றி பாவிப்பார் பாவம் மறுப்பாய் போற்றி
எண்ணும் எழுத்தும் சொல் ஆனாய் போற்றி என் சிந்தை நீங்கா இறைவா போற்றி போற்றி. Vanakkam, Namaskar, and a very good morning to all distinguished guests and friends present here on the joyous occasion of 80th birthday celebrations of Thiru Chokkalingam Sam Kannappan, whom I fondly call as Samji. Samji is one of the first persons I met immediately as I arrived in Houston, as I came to seek blessings of Mother Meenakshi at the temple. It took me no time to realize what a selfless gentleman he is, who spends all his time and energy in leading and helping the community around him. My admiration towards him has grown day by day as I got to know him more and I interacted with him. He wears multiple hats. He is a grand stalwart who has passionately worked towards strengthening the Indian American community, particularly the Tamil community in Houston. A very friendly and cordial person. Simplicity and humility are the hallmark qualities of Samji. He has been and still is a go-to person for the community members for advice and help of any kind. People who have known him for long will vouch for his noble work over the years. He has been in the forefront of fundraising activities for social causes and calamities whenever required. He has founded and presided over several institutions, including Pearland Cricket Club and Pearland Kannappan Arts Museum. I think founding of the Bharati Kalai Mandram, which is celebrating 50 years this year, and founding of the Meenakshi temple where we are, which is now standing as a beacon of faith to the community, and the most recently the founding of the Houston Tamil Studies Chair are among the most noteworthy aspects of his numerous initiatives and achievements of Samji. In Tamil there is a saying, no Moodurai, நெல்லு கிரைத்த நீர் வாய்க்கால் வழியோடி புல்லுக்கும் ஆங்கே பொசியுமாம், அதுபோல தொல்லுலகில் நல்லோர் ஒருவர் உலரில் அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யுமா மழை. That means even if there is a single good person, it will rain for everybody. So he is one such good person. And I would also be remiss if I do not mention Meenakshi Achi, who I'm sure everybody knows has been a pillar of strength supporting all his activities. Samji, if in English, it would be very easy for us to say, I'd like to congratulate you on your 80th birthday and wish good health, happiness and long life. But if in Tamil, அதையே தமிழில் சொல்லும்போது வாழ்த்த வயதில்லை அதனால் வணங்கி மகிழ்கிறேன் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். எல்லாம் வல்ல சுந்தரேச பெருமான் மற்றும் மீனாட்சி தாயின் அருட்கொடை உங்கள் இருவர் மற்றும் உங்களுடைய குடும்பத்தினர் மீதும் என்றும் நிறைந்திருக்க என் மனமார்ந்த பிரார்த்தனைகள். நன்றி, வணக்கம். Very nice.
So thank you, Consul General, for your remarks. We appreciate it. Next up are my brother and sister, Ram and Abrami. They're going to say a few words about my parents. Hey, hi, how's everybody doing today? Enjoying the function? Enjoying the ceremony? Okay, so I'm sure you're already going to hear lots of things about the service that my father has done in the community and that my mom has supported all these years. So I'll let other people focus on those external things. I wanted to say about what it was like being on the inside. So one thing with all that time externally, move over here. All right, okay. So I'm gonna need my notes a little bit here. Okay, so with all that time externally, you'd think there would be less time for the kids, which I think even if you asked my dad, you'd probably say that was true. But maybe we actually did spend time with him, just not in the ways you might normally expect. I have some actually fond memories of doing mailings at our house where, we're sticking labels on and used to have to group things by zip code, staying late to help move chairs, that's sort of volunteering. And I think in doing that and many other things that we sort of learned that aspect of service that I think is a big part of my father that, you'll hear all about from many other people. And I think along with that, there are certain sort of morals, certain sort of other things that you might learn instead of learning at a soccer game. We learned it in these situations. And I know, I feel this, I'm pretty sure my siblings would say the same thing. So one of those things is just doing what you feel is right, not just what might be expedient politically or financially. And I think that's something that I personally picked up from my dad, and something that I think, will stay with me, and I hope I pass on to my kids for a long time. I'll let my sister now, I guess, say a little bit more about my mom, and go from there. Sorry, it was a little abrupt. Thank you, Ram. I wanted to talk a little bit about my mom, but first I just wanted to thank you all for coming. Now we have a lot of family in the U.S., but when my parents first came, we didn't have a lot of family here. And it's this community in Houston that helped raise us. And we were a close-knit community then and even now, because I've lived in other cities. And I know that community in India, the Indian community in Houston is strong and very close-knit. So thank you all for your support over the years. I just wanted to say one more thing about my dad. I've been listening to a lot of leadership podcasts lately, and one word that I would use to describe my dad is that he's a leader. I asked one of his elementary school classmates, tell me something about your dad, and she said, well, he was a leader. Even in third grade, he was a leader. So I think that he's allowed and built the groundwork for a lot of the people in the Indian community to be leaders as well. So, and with the support of the whole community, we've really built something good. So now on to my mom. You may not know this, but my mom is very, very determined. And she always strives for perfection in what she does, whether it's doing a puja or helping her kids on a homework project. So in the 1970s, when she first came here, before I was born, she used to sell cosmetics, like door to door, kind of like Avon, but it was called Holiday Magic. And so she would take my little brother in his stroller, my older brother in his stroller, and she would go door to door at the apartment complex, and she became the top seller for that group. And she was awarded, she got a sewing machine and 2 trophies that we have in our china cabinet still today. And then she persevered. After my brother went to kindergarten, she went back for her education, and then when we moved to Maryland, she worked at James Madison Bank, and so she expanded.
and reach new heights. And my mom is very determined with our children. She had, 4 children that she had to raise without a lot of help from, my dad was always busy, but she was the main person helping us. So I appreciate her presence every day. Maybe sometimes we have minor conflicts, but I can really count on her when I need her. And she's consistently there for our family. And she's been the backbone. So that's what I wanted to say. Thank you so much. So we'd like to welcome one additional distinguished guest. Mr. Kevin Cole, the mayor of Pearland, has joined us. So if you could please come forward. Thank you for that. All right. How is everyone doing this wonderful Saturday? Wonderful, wonderful. Yeah, I guess it's the calm before the cold, right? It's an absolute beautiful day outside, and it's an even brighter and more beautiful day inside here. I always love coming to the temple. I always love coming and seeing our Indian community, our faith community at work, and it's always usually at the request of Mr. Sam. And I've had the privilege and the honor to know Sam for quite a number of years, actually, even predating my days as mayor. And he's always been such a joy to represent his community. And he does a faithful job doing so. And so with that, absolutely. So with that, I have a special birthday wish that I would like to share with each and every one of you, but also with Sam and his lovely wife. Here's a birthday wish from the office of the mayor in celebration of Mr. Sam Kannappan's 80th birthday. He is a professional engineer by trade who came to Texas in 1968. He has since made significant impacts in our great state of Texas, not just here in Pearland, but also in our beloved community right here in Pearland. Professionally, he was a charter member of the Society of Piping Engineers and Designers, was appointed by former Texas Governor Rick Perry to the Texas Professional Engineers Board from 2012 to 2017, was elected as the Secretary and Treasurer of the U.S. National PE Board for the Southern Zone, and is also a published author. Sam is the founder and organizer of many local organizations, including the Sri Minashi Temple Society here in Pearland, Kannappan Art Museums, and contributor to the local cultural arts scene, in addition to a big supporter of the support of cricket here in the Pearland area. His membership to numerous other organizations illustrates his commitment to a variety of causes and initiatives. Sam's activities and contributions to our community are significant, and the impacts are far-reaching. We thank him for his commitment to the betterment of Pearland and the organizations he is a part of. Happy birthday, Sam, and best wishes for many, many more celebrations to come. Now, therefore, I, Kevin Cole, by the power vested in me as the mayor of the city of Pearland, Texas, do hereby proclaim December the 28th, that's actually the day of his birthday, so we're going to backdate this a little bit, as Sam Kannappan Day, and I'm presenting this today to my great friend, Mr. Sam Kannappan. Thank you, sir. Miss Mina, how are you doing today? Good to see you. Thank you for letting me. Thank you, sir. Absolutely.
pass this off to who's next. Thank you, Mayor Cole. It's always a pleasure to have you here at the temple. Okay, now I'd like to call up my cousin Chokalingam Radhakrishnan. He's going to read a proclamation. All right, thank you. All right. Hi everyone. I hope you guys are having a great time. Thank you all for coming to this beautiful occasion from all across the wonderful state of Texas and from all across the country to give your wishes and blessings. I know some of you have been here since 7 a.m. And some of us are a little restless, but if we can try our best to keep the chatter down a little bit. There are drinks outside if you need a cup of water or coffee. If you need to take a phone call or need to chat with someone, just step outside and come right back in. So thank you. So I am going to read a wonderful message from the governor of the state of Texas. All right. From the governor of the state of Texas, to all to whom these presents shall come, greetings. Know ye that this certificate is presented to Sokalingam Sam Kannappan on the occasion of his 80th birthday. As governor of Texas, I wish you a birthday filled with love, laughter, family, and friendship, and I hope that the coming years bring joy and fulfillment. Having distinguished yourself in the realms of industry, faith, education, and public service, you are a pillar of your community and an example to many. As you celebrate this milestone with loved ones, I encourage you to take a moment to reflect upon your treasured memories and to recognize the significant role you play in a story as big as Texas. First Lady Cecilia Abbott joins me in extending warmest wishes. In testimony whereof I have signed my name and caused the seal of the state of Texas to be affixed at the city of Austin this first day of December 2023. Greg Abbott, Governor of Texas. Oh. Keep this here? Yeah, you can go. Okay. Do you need anything? Coffee, water? Thank you, Choku. Choku came all the way from Pittsburgh. He's my uncle's son. So now we're going to have the grandchildren's program. We have two separate parts. First, we're going to have a dance by Ahana and Annapurni. They're both 5-year-olds in kindergarten. So they've been practicing the dance, and I think they're really excited. So can we have them come on stage now? Yeah, where is it? Okay.
Thank you, guys. Do you want to say happy birthday? Happy birthday to you. Say happy birthday, Aya. Happy birthday, Aya. You want it down? Yeah. That one's way too tall. This one's way too tall. Irara Vatikal Aya. Pindanal Vatikal Aya. Hold on one second. Thank you both. Annapurni came from College Station, and Ahana came from Chino Hills, California to do this. Thank you both so much. Yes. Now it's time to hear the speech from my nephew, Dave Krishnan Kannappan. He's the son of my brother, Ram, and he has a great speech. Good morning, everyone. I would like to thank you all for coming to celebrate my grandparents' 80th birthday, or Sata Abhishekam. I need to see my speech. I am Dave, their eldest grandchild. I would like to say a few words about them. Many of you know Kannappan Ayya is a well-respected engineer. He's a hard worker and applies himself diligently to whatever he does. He has written numerous books and taught classes in the engineering field. Due to his love of engineering and my interest in it, we have long conversations about what he does. In addition, I appreciate that he takes an interest in other things I do and makes the time to learn about them and answer my questions. One thing we like to talk about specifically is NASA, as Houston is the home of Mission Control. In fact, he sends me so many emails about interesting things related to space and only end up reading half of them. One of my fondest memories of him is when he took me to the Lone Star Flight Museum when I was 5. We got to see lots of planes, including ones that were in World War II. Before we left, we stopped at the gift shop and I got to learn a little lesson about money. He told me that I could buy whatever I like, so long as it was within budget. I grabbed a bunch of different planes at first, but then I learned to narrow it down to my 2 favorites, which again had to be within budget. I still have those planes at his house, and they always remind me that time with Ayya is not only fun, but more importantly, educational. Another characteristic I associate with him is his interest in people and conversations. He loves to hear about other people's experiences and share his rich cultural and religious history. In Gen Z, we would call him a chatterbox. This might also explain my chatterbox tendencies. My Ayya is wise and engaging, and I am blessed to have him as my grandfather. Now, on to Apata. My grandmother is one of the most caring people that I know. She expresses her love by cooking all sorts of yummy dishes for me and teaching me how to make them as well. My favorite dish of hers is okra fry, and I have learned to become her sous chef and cut okra. We're still working on the consistency and size of my pieces, although she never complains about it, at least not out loud. She's also very spiritual. I like spending time with her when she does pujas. I help pour the water for an abhishekam, which is a washing of the deities. I also help place kumkumam and manjal on the idols. She lets me put vibhuti, which are sacred ashes, on everyone, which often results in arguments with my little sister. Apata is very supportive, and I love her with all my heart. Overall, my Ayya and Apata are the best set of grandparents a kid could wish for. Happy 80th birthday, Ayya and Apata. Go and give a hug. Okay. We're going to break the schedule. The temple is going to recognize that. They want to, because the priests have to go back. Oh, okay. So we're going to add that right now? I can do it before the documentary. Yeah, I'll do it right now. And one more temple is also here. First Meenakshi temple is going to. Okay. Thank you, Dave. That was a really good speech. Are you sure you're not part of Toastmasters? So,
I'll let Ram take over the program now. Temple is going Yeah. to recognize. Yeah. Okay. So moving on with the next step part of the program, the Meenakshi Temple is going to recognize my parents. So here I can. Just more రెండు వార్తలు சொன்னாங்க. You're chairman, இல்ல? Okay. Dear MTS family and friends, thank you for coming here to celebrate 80th birthday for Sam uncle. Everybody calls him sir, I always call him uncle for me and my wife for several reasons. And as you all know that, probably you might have heard so many things about him. He is one of the key main founder of the MTS temple. Please, you all can have a big round of applause for uncle. I don't know how many people he mentored, he guided, and right now with the Meenakshi's blessing, with all the founders' blessing and all friends' blessing, I am the chairman now, and he has been one of the main instrumental me becoming the chairman. Thank you, uncle. And his selfless service, not only in the temple, the entire community. I wish him good luck. Wish you all very, very happy birthday. And வாழ்க வளமுடன். இன்னும் நிறைய 90, 100 we wish you that you celebrate, and we should be part of the celebrations all the time. Thank you very much for all your contribution, uncle. ॐ सतभाडं भवति सदाजुष्पुरुषः सचेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति रोचडो रोचमानक्षोभनक्षोभमाण कल्याणः मङ्गलौ गोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती धनुर्राज सर्वतो माज मंगलो कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मंगलो भवति जायमानोऽर्णां केतुरुडद मेत्यग्रे भागल देवेभ्यो विददा ध्यायं प्रचन्द्रमा स्मिरति दीर्घमायुः प्रसादफल सिद्धिरस्तु आरोग्यजनगात्रदा सिद्धिरस्तु As soon as it's done, go ahead. Yeah. We also have some members of the Srinivas Perumal Temple who wanted to also. They're okay for the documentary? Yeah, that. Let's make sure. Are they ready? Document. First the document. You ready? Yeah. No, I'll give it to you. Yeah. Oh, sure. Yeah.
this is the person who put it together. Okay, go ahead. Okay, next we're going to show a short documentary put together by Dr. S. Rajasekaran, professor at the University of Alabama at Birmingham. I can use this. Yeah. I think that's good. Good morning, everyone. I hope I'm not a stranger for all of you, but maybe for some of you. In the past 10 months, I visited Houston 3 times. This is my 3rd time. I'm so honored, and it's a great pleasure to be here to celebrate Mr. Sam Kannappan sir's 80th birthday. And at the outset, I would like to thank Sam Kannappan sir, as well as my friend and Mr. Karu, for this great opportunity to direct this his documentary. In 3 days, what I have learned is huge. I can compare that to the ocean. Normally, I do not prepare notes when I give speeches because that will obstruct my flow. But today I had to prepare it because I will not stop otherwise. A few words based on what I have learned through this documentary that gave me a unique experience and learned many life lessons through interviewing more than 100 people at all ages, from college students to the elders. In short, I want to convey a couple of messages. When I asked a tough question, anticipating an unexpected answer, I failed every time. That means it really amazed me. How can a person be loved by everyone? Then I realized that it is only possible if you are a giver. If you are a giver like Dr. Sam, Mr. Sam Kannappan, then you will be loved by everyone. After this documentary, I decided to follow a few of his footsteps in my life and try to be a part-time giver at least. So what I would ask every one of you here, let us try to be thanking or greeting, whatever you want to do for him. The message could be a part-time giver. That would make him happy and make him to live beyond 100 years. Thank you, sir. I wish you all the best health, and you will still be able to, you lead us for all the things that you have done, and we can follow steps. With that, I need to mention one note. As a director of this documentary, there may be one heroine and there should be one hero, right? Here I don't see heroine, I see 2 heroes, both Sam Kannappan sir as well as Meenakshi Kannappan ma'am. Without further delay, we have several versions of the documentary. This is just 10 minutes version, short version we made for you here. And then in the afternoon session, we have a 30 minutes version. And there are 4 other versions of 1 hour each will be on the YouTube soon. Thank you. Watch the movie.
Everyone on this earth has a name, yet not every name holds profound meaning. This documentary aims to spotlight the tip of the iceberg regarding the accomplishments of Mr. Sam Kannappan. Mr. Kannappan has dedicated his life to three major aspects: social service, Tamil development, and spiritual work, and he consistently follows these as guiding principles. A quote from a famous Tamil poet reads, "Aram seyya virumbu," translating to desire to do good. Mr. Kannappan brought it to life, leading as the ideal example of the poet's words. Once, when he was asked by the Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.G. Ramachandran, "What do you need?" Mr. Kannappan replied without hesitation, "Streetlights for my village." This one instance serves as a portrayal of Mr. Kannappan's innate commitment to society. It is a blessing for all of us to take part in and visualize his success, and following in his footsteps will be a true fulfillment of his ambitions. Mr. Sam Kannappan transformed traits into practice, service into routine, and love into life. For all the life lessons that he has taught us, we dedicate to him this small token of gratitude. He's done a lot for our community in Texas and in India. He was very instrumental to build the Meenakshi temple in Houston. Now he is involved in Tamil Irukkai to install in University of Houston, for which he, even at the age of 80, he is tirelessly trying to achieve the goal. Once I met him, I feel like my own family, and he makes me so like comfortable. And even though I'm from Telugu, but even though I don't speak their language, he makes me so with kind-hearted invited me to the temple. After that, every time when I meet him, he's so friendly and his smiling face and make me so comfortable. I don't think we can initiate any new organization or any new initiatives, new steps in Houston. You already started everything past 50 years. So only our wish for the next generation, we want to follow your footsteps. We want to keep this organization successfully forever. So that's only wish today I have for you. Again, for best wishes to you and your family, Sam. Thanks. He has done excellent services to the community. He has done a lot of volunteer. The first person to come and help people who have come from India and accidents or anything. He has helped them a lot, particularly doing their final rites and all those other services. Many happy returns of the day. Passion for social service is unparalleled among the Indian community, and your enthusiasm is very contagious. This is evident from seeing the growth of MTS and recently in setting up a Tamil Studies chair at the University of Houston, a first of its kind for only Indian, and it's a only Indian language chair at the university. Kannappan is a people person and helps our Indian community in need and has coordinated many disaster relief programs. It has been our pleasure knowing him for the last 30 years. May the blessings of Meenakshi, Sundareswara, Venkateshwara and Padmavati be with you and Meena always. Thank you for this opportunity. God bless you. Namaskaram. My name is V.K. Durai. My wife Suvasini and I convey our namaskarams, congratulations and greetings. My association with Sri Kannappan started in 1989. He has been instrumental in getting me involved in some of the major Indo-American social cultural events in the greater Houston area, such as the Millennium Republic Day, Independence Day, Tamil Nadu Foundation Convention, Harvard Tamil Chair, and to some extent in the Houston Tamil Chair, and of course with the Sri Meenakshi Temple Board, to name a few. Sri Kannappan is a very dynamic person, constantly working on various projects to benefit the Indo-American community in the US and for the benefit of the population in India. Sri Kannappan's contemporaries and the younger generation look up to him for his guidance, leadership,
and experience accumulated over years of selfless service to the community. Contributed a lot to bringing people here and supporting them in developing their careers, developing connections with other Indians in the area. So it built this very strong, tight-knit community to where everyone is interacting all the time. I think the openness and the willingness to not only bring the Indian culture to us, but they and Sam and others have embraced the American culture and bringing the two together. You know, as you mentioned, unity. That is something that we have to always work on, is unifying and bringing unity. I don't think it's natural, but we want to make it natural, so we have to be intentional. And folks like Sam and others it's just natural. They want to unify, bring together, speak as one voice. So as Indians from, Americanized, at the same time want to keep their culture alive and well, I think that's good for us. And I want to make sure that people who are Americans, not the Indian culture, can learn from that and learn how we bring each other together. I met Sam a little over a year ago, and he is one of the kindest, gentlest men that I've ever met. Very supportive, very caring for our community, and has done a wonderful job here in the city of Pearland with the temple that he started back in the 70s and continues to today. Thank you very much, Sam. As far as being a long-term citizen of the city of Pearland, when I was in high school, Sam brought the temple in the late 70s and to its fruition to what it is today. Back during those days, it was very interesting to see the temple built. It was very interesting to see what it has grown into. He is very welcoming to the community as a whole, no matter what race, religion, creed, or color you are. He's very, very generous and kind, and opening his arms to the temple as well as to the community at large. Well, it's challenging, I think, for anybody that knows about longevity. I mean, Sam has been around Houston circles, Texas circles for so long, and it's a testament to his ability to stay connected and networked with people in power, and partly because people want to be around Sam. Sam is a servant to others. It's not about just serving oneself, and I know it as it relates to my family. George H.W. Bush or George W. Bush or Jeb Bush was always about service to others, and so I think when people see Sam's influence in the Indian American community, also among professional engineers, or even his community service at the Houston Medical Center for residents and patients from India, I think people just know that Sam has a huge heart who wants to serve others and make Texas the greatest state and the greatest country that the world has ever seen. And so Sam just has that charm, that charisma that attracts people to help him out because he helps out so many other people that you just want to be around that. So we have one more short film. If somebody's going to come speak about it here. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் பெருமாள் அண்ணாமலை, ஹியூஸ்டன். ஹியூஸ்டனில் 10 ஆண்டுகளாக இங்கிருக்கும் திரு சாம் கண்ணப்பன் ஐயா அவர்களை நாங்கள் என்ன உள்வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஒரு சிறு பாடலாக தொகுத்து இப்போ அவருக்காக வழங்குகிறோம். ரொம்ப நன்றி.
பலமே பலரின் வளமாகும். நாளும் தமிழ் காத்து தினம் வாழும் எம்மையா, ஊரே உனை வாழ்த்த மனம் குளிர்ந்தோம் சாமையா. பொறியாளா அயலக நெறியாளா, ஈகை குணமோ தாராளம், நீட்டிய புகழோ ஏராளம். நீனாள் துணை உன் பலமாகும், அந்த பலமே பலரின் வளமாகும். நாட்டரசன் கோட்டையில் தானே நீ பிறந்ததன்று, ஆயிரம் பிறைதனை கண்ட ஆற்றல் உனக்குண்டு. பாரதி கலைமன்றம் கண்டு தமிழுக்கு இருக்கையை வென்று, நீ செய்த தவத்திரு தொண்டு. மீனாட்சி திருத்தலம் ஒன்று, உன்னை உலகம் போற்ற நீ பல்லாண்டு வாழ்க. ஈகை குணமோ தாராளம், நீ ஈட்டிய புகழோ ஏராளம். நீனாள் துணை உன் பலமாகும், அந்த பலமே பலரின் வளமாகும். அமெரிக்க மண் குடி பெயர்ந்தாய், நேர்மையுடன் தமிழ் பணி புரிந்தாய். அந்நாடும் அருங்காட்சியகம் அமைத்ததுனக்கு, எத்தனை பெருமைக்கு உரியவன் நீ. அத்தனை இருந்தும் எளியவன் நீ, சான்றோர்கள் போற்றும் உத்தமன் நீ. சமத்துவ நல்லிணக்க நாயகன் நீ, வான் புகழை அடைந்து நீ வாழ்வாங்கு வாழ்க. ஈகை குணமோ தாராளம், நீ ஈட்டிய புகழோ ஏராளம். நீனாள் துணை உன் பலமாகும், அந்த பலமே பலரின் வளமாகும். நாளும் தமிழ் காத்து தினம் வாழும் எம்மையா, ஊரே உனை வாழ்த்த மனம் குளிர்ந்தோம் சாமையா. பொறியாளா அயலக நெறியாளா, ஈகை குணமோ தாராளம், நீ ஈட்டிய புகழோ ஏராளம். நீனாள் துணை உன் பலமாகும், அந்த பலமே பலரின் வளமாகும். I don't think I did that justice when I introduced it. That's a song specifically composed for his birthday, for their birthday, and it was in Tamil, but if you didn't know, it had references to where my father was born and other things, other accomplishments and things like that. It's pretty neat. So now we're going to have a few other organizations come up and I guess give
a short speech and acknowledgement for my parents. So first is Bharati Kalamanram, BKM. Did it come up? So we'll give them a minute to come up, and then we're going to have two others after that. அன்னை தமிழுக்கும் மருந்தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் பாரதி கலைமன்றத்தின் சார்பாக அன்பு கலந்த வணக்கங்கள். பெரிதினும் பெரிதுகள் என உரிமையாய் தமிழ் ஊட்டிய எட்டயபுர கவிஞன் பாரதியின் பெயராலே மூத்தவளாம் முந்து தமிழுக்கு பூத்ததுவே ஓர் கலைமன்றம் ஹியூஸ்டன் மாநகரிலே. தோற்றம் கண்ட பாரதி கலைமன்றத்திற்கு ஏற்றமிகு தொடக்க புள்ளி கண்ணப்பன் என்ற ஒரு நனவு நாயகரன்றோ. கலைமன்றம் ஓர் கண்ணாக, அலைகடல் தாண்டி அன்னை மீனாட்சி ஆலயம் மறுகண்ணாக வாழும் நம் கண்ணப்பர் கனவறிந்தாள் அன்னையவள் அங்கையர்கண்ணி. பக்கம் வந்தமர்ந்தாள் சொக்கனோடு. முக்கண்ணன் மூல முதல்வன் திக்கெல்லாம் தமிழ் பரவ மூன்றாம் கண் தந்தார் கண்ணப்பருக்கு ஹியூஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழுக்கு தனி இருக்கை என்னும் மாண்பால். தமிழன்னை பெற்ற பிள்ளையாய் ஓயாது ஓடியாடும் இளைஞர் நம் கண்ணப்பன் ஐயாவிற்கு உயிரியல் கொடுக்கும் அகவை 80, உயர் சிகரங்களை தொட்டவருக்கு வயது என்றும் 16. ஆம், நம் சாம் கண்ணப்பன் ஐயாவிற்கு வயது என்றும் 16. உள்ளங்குளிர் கலைப்பணி, தெள்ளிய அகந்தரு இறைப்பணி, அள்ளக்குறையா கல்விப்பணி என்ன சொல்ல சொல்ல இனிக்கும் நல்லதோர் கொண்டுள்ளம் கொண்ட பகைசால் திரு சாம் கண்ணப்பன் அவர்களையும் மங்களம் என்ப மனைமாட்சி என்ற குரலுக்கேற்ப உற்ற தோழியாக பயணிக்கும் கண்ணப்பன் அவர்களின் வாழ்க்கை துணைவியார் திருமதி மீனாட்சி கண்ணப்பன் அவர்களையும் இன்றைய சதாபிஷேக தினத்தில் பாரதி கலைமன்ற தலைவர்களும் பாரதி கலைமன்ற 2024 செயற்குழு உறுப்பினர்களும் வாழ்த்தி வணங்கி மகிழ்கின்றோம். வாழ்க வளத்துடன். வணக்கம் சார். 50வது விழாவில் அடியெடுத்து வைக்கும் பாரதி கலைமன்றத்தின் சார்பாக உங்களுடைய 80வது பிறந்தநாளுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். எங்கள் குடும்பம் சார்பாகவும் உங்களுடைய பிறந்தநாளுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ. பாரதி கலைமன்றத்தின் தோற்றத்துக்கும் உருவாக்கத்திற்கும் உங்களுடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது. மாபெரும் சபைதனில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விழ வேண்டும், ஒரு மாற்று குறையாத மன்னன் இவன் என்று சொல்ல வேண்டும் என்ற பாடலுக்கு இணங்க இந்த ஹியூஸ்டன் சபைதனில் நீங்கள் ஆற்றிய செயல்கள் மிக பெருமைக்குரிய விஷயங்கள். அதற்கு எங்களுடைய நன்றிகள். மேலும் உங்களுடைய 90வது விழாவையும் உங்களுடைய 100வது விழாவையும் பிகேஎம் சார்பாக கொண்டாட வேண்டும் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். பிகேஎம்மிற்கு என்றென்றைக்கும் உங்களுடைய வழிகாட்டுதல் மிகவும் தேவை. நன்றி, வணக்கம். I have known Sam Kannappan for over 30 years, associated with BKM, Houston Tamil Studies Chair, and mostly Meenakshi Temple. As everyone said, he is an exceptional person. நம்ம சொசைட்டிக்காக நிறைய ஒரு டைம் அண்ட் லைஃப் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆல் த ஆர்கனைசேஷன் ஐ எம் அசோசியேட் வித், ஐ விஷ் him all the best on his 80th birthday. May Meenakshi bless him with a healthy life. Thank you. Vanakkam, Sam Kannappan, you are indeed a history maker. We wish you all the blessings from Goddess Meenakshi. You were instrumental in linking Sanatan Hindu radio program with Meenakshi Temple sponsorship initially, and I am very thankful to you. Because of you, Meenakshi Temple has benefited in every way whatsoever for all the past 50 years. Thank you. I would like to congratulate him
and his wife Meenakshi Kannappan. Wish them well for many, many years to come, and have a good health and peace and harmony in their life. Thank you. Sam Kannappan sir, happy birthday. We are very fortunate to have a friendship with you for the past 47 years. You are the first friend we got in Texas. You are the king. You are the action king for the community, and all the projects you did, everything was a success. God bless you. Meenakshi will shower you with a good health and safe life. Thank you, and have a happy life with Meena. திரு கண்ணப்பன் அவர்களை 50 வருஷமாக தெரியும். பொது சேவைக்காக மிகுந்த ஈடுபாடுடன் கடுமையாக உழைக்கக்கூடிய நண்பர். கடவுள் அவர்கள் நீண்ட ஆயுளையும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். Man of few words and with more action அப்படின்னாக்க நம்ம கண்ணப்பன் சார் தான். அவர் முதல் நாள் பார்த்ததுல I think I can count the number of times that he has spoken, but I can't count the number of actions that he has taken. சார் உங்களை வாழ்த்துறதுக்கு எனக்கு வயசும் இல்லை, அனுபவம் பத்தாது. பிறந்தநாள் இன்னைக்கு we need your blessings. We pray God to give you the best of health. Thank you sir. ஒரு சமுதாயம் வளரணும்னா அதில் இருக்கிற மனிதர்களுக்கு தொலைநோக்கு பார்வை தேவை. அதை அளவுக்கு அதிகமாகவும் வரப்பிரசாதம் பெற்றவர் நம்ம பெரியவர் கண்ணப்பன் அவர்கள். உதாரணம் மீனாட்சி திருக்கோயிலும் பாரதி கலைமன்றமும். வாழ்க பல்லாண்டு அவரது பணி. நன்றி. A person, Kannappan sir, he never thinks from his head, he thinks a lot from his heart, and he is a person who strongly believes to leave a legacy behind. That is his motive, and that is why he has done anything and everything that he has done is to, so that people over years will always remember him and know him very well, that he is a person who has contributed a lot to the society. That is Dr. Kannappan. வணக்கம், என் பேர் பிரசாத். கண்ணப்பன் சார் மீட் பண்ணுறது 25 years ago in US. பட் அதுக்கு முன்னாடியே அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அவர் ரிலேட்டிவ்ஸ் மூலமாக. when I was living in Australia. இது எப்படின்னா யானை வரும் பெண்ணே மணி ஓசை வரும் முன்னே மாதிரி, அதாவது அவர் சர்வீசஸை பற்றி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் கண்ணப்பன் சார், அண்ட் டு யூ அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி. ஹாப்பினஸ், ஹெல்த் அண்ட் பீஸ், அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் செலிப்ரேஷன். வணக்கம். ஹியூஸ்டன் தமிழ் தலைவர் திரு சாம் கண்ணப்பன் அவர்கள் 80வது பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை உங்கள் அனைவரும் சார்பில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழுக்கு அவர் செய்த பணியை வரிசைப்படுத்தணும்னா நேரம் பத்தாதுங்கிறனால ஒரு சில குறிப்பு. தமிழுக்கு ஒரு மன்றமும், தமிழ் அன்னைக்கு ஒரு கோயிலும், தமிழுக்கு ஒரு இருக்கையும் என்று பல தமிழ் தொண்டுகளை செய்த அந்த மாமனிதன் பல்லாண்டு காலம் வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவனை வணங்கி வாழ்த்துகிறோம். Mr. Kannappan, wishing you many more happy returns of the day. Also, Vijay, congratulations for taking over BKM for the 50th year, and good luck for all your events for this year. தோன்றி புகழோடு தோன்றுக அப்படிங்கிற வாக்கிற்கு ஒரு உதாரணம் அப்படின்னாக்க அது கண்ணப்பன் சார் தான் சொல்லணும். 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தொடங்கி வச்ச இந்த பாரதி கலைமன்றம் இப்படி ஒரு ஆல விருட்சமா வளர்ந்திருக்கு அப்படின்னாக்க அதுக்கு ஒரு மூலகர்த்தாவா இவ்வளவு ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தோட யோசித்த அந்த கண்ணப்பன் ஐயாவுக்கு அவரோட 80ஆம் ஆண்டு பிறந்த தினத்துல எங்களுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம். அவரோட ஆசீர்வாதம் என்னன்னைக்கும் எங்களுக்கு மட்டுமில்லை, இந்த பாரதி கலைமன்றத்துக்கும் ஹியூஸ்டன் மக்களுக்கும் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஹியூஸ்டனின் தந்தை சாம் ஹியூஸ்டன், ஹியூஸ்டன் தமிழ் மக்களின் தந்தை சாம் கண்ணப்பன். வாழ்க பல்லாண்டு. Absolute blessing and pleasure. So, on behalf of me and Sheila, I want to wish you a very happy 80th birthday, and also wish Meena for a wonderful couple you are. So, we need your blessings. Thank you. Happy birthday, Kannappan sir. Tirukural program by music director Bharadwaj. So as soon as we took over, the first call, one of the first calls I received was from Kannappan sir, and he guided us on many occasions, and I could always count on him for a level-headed person on many aspects during during my term. Thank you. Stay blessed. Need your blessings, and happy birthday. Vanakkam Sam. Happy birthday. I'm so lucky I had an opportunity to work with you as a co-associate member with you for museum, HTSC and BKM. 80வது ஆண்டுல என்னுடைய ஒரே வாழ்க்கை
நீங்க நீண்ட ஆளு நிம்மதியா ஆரோக்கியமா சந்தோஷமா வாழணும். அதுல எங்களுக்கு கொஞ்சம் செல்ஃபிஷும் இருக்கு. we need more of your effort and help to our community. Thank you, Sam. நமது சமுதாய நலன் நாம் வளரவும் பின்பற்றவும் அடித்தளமிட்ட மாமனிதர் சாம் அங்கிள். அவரை வாழ்த்த வயதில்லை, வணங்குகிறேன். ஹாப்பி பர்த்டே அங்கிள். திரு சாம் கண்ணப்பன் அவர்கள் ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி, சிவனடியார்களில் பக்தி மிகுந்தவர் என போற்றப்படுபவர் கண்ணப்ப நாயனார். ஹியூஸ்டனுக்கு அமைந்த ஒரு கண்ணப்ப நாயனார் எங்கள் திரு சாம் கண்ணப்பன் அவர்கள். இந்த மாதிரியான தொலைநோக்கு பார்வை உடையவர்கள் நா பூயாத் நா பவிஷ்யதி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த விதத்துல ஹியூஸ்டன் we are very lucky. திரு சாம் கண்ணப்பன் சார் தம்பதி சமேதராக அவர்கள் தீர்காயுஷ்மான் பவ சௌமிய என்று வணங்கி வாழ்த்துகிறேன். சாம் கண்ணப்பன் அங்கிளை வாழ்த்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. அனைவரும் சொன்ன மாதிரி வாழ்த்த வயதில்லை, வணங்குகிறேன். ஆன விதையா இருந்து இன்னைக்கு அவர் விழுதா இருக்காரு. அந்த அளவுக்கு மனவிரிவுபட்டிருக்காரு. நம்ம சமூகத்திற்கே ஒரு பெரிய ஒரு அடையாளம் அப்படின்னு அவர் சொல்லலாம். அவர் வாழும் காலத்தில் நம்ம எல்லாம் இருந்து அவரிடம் ஆசி வாங்கும் நிலையில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கறது நம்ம எல்லாம் ஒரு பெரும் பேறு பெற்றவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் நான் உணர்றேன். அனைவரும் சார்பாகவும் நான் அவரிடம் வணங்கி அனைவருக்கும் வாழ்த்து வழங்கும்படி வேண்டி விரும்பிக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். சாம் அங்கிளை நான் ஒவ்வொரு தடையும் பார்க்கும் போதும் எனக்கு ஒரே ஒண்ணுதான் எப்பயுமே மைண்டுக்கு வருது. இந்த வயசுலயும் எந்த பிகேஎம் ப்ரோக்ராம் வந்தாலும் முன்னாடி சீட்ல பிகேஎம்க்கு சப்போர்ட் பண்றது, உங்களோட பிளெஸிங்ஸ் எங்களுக்கு கண்டிப்பா தேவை. ஸோ யூ ஆர் சச் அ இன்ஸ்பிரேஷன் அங்கிள். உங்களுக்கு என்னுடைய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். எங்களோட குடும்பம் சார்பாகவும் கண்ணன் என் குழந்தைங்க சார்பாகவும் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். ஹாப்பி 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 பர்த்டே அங்கிள். 80வது வயதில் அடியெடுத்து வைக்கும் சாம் கண்ணப்பன் அங்கிள் அவர்களை வாழ்த்து வணங்குகிறேன். ஹியூஸ்டன் தமிழ் மக்களோட முகவரியே இவர்தான். பாரதி கலை மன்றம், மீனாட்சி கோயில், ஹார்வர்ட் இருக்கை, அப்புறம் நம்மளோட தமிழ் சேர் அவர் இருக்கைக்கும் என பலவற்றுக்கும் பிள்ளையார் சோழி போட்ட அவரே இவர்தான். ஹாப்பி 80th பர்த்டே அங்கிள். தேங்க்யூ. சாம் கண்ணப்பன் அங்கிளை தெரியாதவங்க இங்கே யாருமே இருக்க முடியாது. என்ன மாதிரி வருங்காலமும் நம்மளுக்கு அப்புறம் இருக்கிற வருங்காலமும் இன்னும் அவரை பேரை சொல்கிற மாதிரி பல காரியங்களை அவர் செய்து வைத்திருக்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியப்பட வைக்குது. இதே மாதிரி அவர் மாதிரி நம்மளும் அதை பின்பற்றணும் அப்படிங்கிறது நினைக்கிறேன். வாழ்க வளமுடன். எங்களை நல்லா வாழ்த்துங்க. உங்களோட 80வது பிறந்த நாளுக்கு நாங்கள் எல்லாரும் வரோம். Hello, Sam Kannappan uncle. I am Kaushalya Devi Nambi. Wish you a very happy 80th birthday and many more years to come. Thank you. திரு சாம் ஐயா ஆற்றிய தொண்டுகளை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். சாம் ஐயா அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு ஒரு பெரிய முன்மாதிரியாக இருக்கிறார். ஹியூஸ்டன் தமிழ் வரலாற்றில் ஒரு மிகப்பெரிய So we're actually going to move on to the next group, the Houston Tamil Chair. I know my dad has been very enthusiastic about this for the past few years. So, here, go ahead. Thank you very much. My name is Tupal Narasimhan. On behalf of Houston Tamil Studies Board, we congratulate Sam Kannappan on his 80th birthday and wish him all the best. Kannappan is the leader of Houston Tamil Chair. He was a founding member. He was not only a founding member, he was and is the founding president of Tamil Chairs, and we accomplished a lot during his time setting up a Tamil Chair in the university. It's an ongoing process. We expect to complete that in the next few years under Sam Kannappan leadership. Please give him a wonderful hand on behalf of Houston Tamil Studies Chair, and we are presenting a plaque from Houston Tamil Studies Chair. Thank you. You want to bring it? It reads, Houston Tamil Studies Chair Inc., HTSC, Houston, Texas. Presented to Shokalingam, known as Sam Kannappan, on the occasion of his 80th birthday celebrations, in recognition and appreciation of his outstanding services to the Houston Tamil Studies Chair as its founding president, January 13th, 2024.
நீங்கள் பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. ஒரு சின்ன ஃபோட்டோ. அப்புறம் நீங்கள் ஹெவியாக இருக்குது பார்க்கலாம். Okay, one more organization. The Dallas Metroplex Tamil Sangam. You wanted to come up and say a few words? Oh, that also works. Oh, that's fine then. If you want there, yeah. உள்ள வந்துருங்க. ஓகே. கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று பிறந்தநாள் காணும் திரு சாம் கண்ணப்பன் ஐயா அவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மெட்ரோப்ளெக்ஸ் தமிழ் சங்கம் சார்பாக நாங்கள் வாழ்த்துக்களையும் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். தமிழ் பண்பாட்டையும் தமிழர் பண்பாட்டையும் அயலகத்தில் வேரூன்றி அழகு மிளரச் செய்ய நாட்டரசங்கோட்டை நமக்கு அளித்த பெருங்கொடையான் திரு சொக்கலிங்கம் சாம் கண்ணப்பன் திருமதி மீனாட்சி கண்ணப்பன் தம்பதியருக்கு சதாபிஷேக வாழ்த்துக்கள். அன்புடன் மெட்ரோப்ளெக்ஸ் தமிழ் சங்கம், டாலஸ், டெக்சஸ். நன்றி. வரப்புயர நீர் உயரும், நீர் உயர நெல் உயரும், நெல் உயர குடி உயரும், குடி உயர கோன் உயர்வான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே கோன் அப்படிங்கிறது அரசர். இந்த கோன் உயர்ந்ததுனால எல்லாமே திரும்ப வருது. வரப்பு உயருது, குடி உயருது, நெல் உயருது, எல்லாமே வருது. அந்த அளவுக்கு நம்ம ஐயா இந்த தமிழ் சமூகத்துக்காக அமெரிக்கா மண்ணில் நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஊரில் எல்லாரும் பெருமையாக சொல்லுவாங்க, எங்கள் அப்பச்சி, எங்கள் ஐயா அல்லது என் மயன் வெளியூரில் வாய்ப்பும் வசதியுமா இருக்காரு அப்படின்லாம் நிறையா சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவாங்க. அந்த பெருமை எப்போ நீண்ட கால பெருமையாகும் அப்படின்னா, அதே வாய்ப்பையும் அதே வசதியையும் பெருக்கி நம்மளுடைய சமுதாயத்துக்கு, நம்மளுடைய சமுதாய மக்களுக்கு எப்பொழுது கொடுக்குறாங்களோ அந்த பெருமை தான் பல காலம் நீடித்து வரும். அந்த பெருமை 80 ஆண்டுகளாக இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் பல ஆண்டுகள் இந்த பெருமையுடன் வாழ்ந்து இன்னும் பலருக்கு உதவி செய்யும் மனப்பான்மையோடு இருக்கும் இந்த தம்பதியருக்கு மெட்ரோப்ளெக்ஸ் தமிழ் சங்கத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களும்.
Let's go. Okay. Oh, I don't. I think we're starting. Because of the amount of time we have. I think we're starting to run short on time. We're coming close to it. It's only because if we have one individual come, then I feel like any other individuals, at least these are all organizations. I know some of you are getting a little bit restless. I don't want to be in between you and the food, but give us about another 5 minutes, and then we should be able to conclude. And I know many of you would like to receive Ashirvadams from the couple, and also they would like to receive Ashirvadams from some of the seniors here. So please bear with us for another 10 minutes, and we should be on our way to the dining hall. Okay? So please bear with us. I'm not sure. So we just have a few more items as a part of the program. Next, my cousin Selomino would like to read a poem. Hello everyone, my name is Selvameenal Arunachalam. I'm here to read a poem, Wishes, for my proud uncle. I'm one of Sam Kannappan uncle's niece. This poem is on behalf of all his nephews and nieces. I request all the immediate family to come to the stage. I'm going to read in Tamil. I apologize to those who can't understand, but these lines underscore the very core trait of these two personalities in this stage, which is they both are selfless community leaders who has uplifted our community, numerous families, and here, and in that part they have uplifted our families. We're all from a very small hometown in Natrasankotai. This leader, my uncle, they were the pioneers to coming over here. They laid the path to our family, not to just us, to so many us. So here you go, I'm going to read this. Thiru Sam Kannappan Meenakshi Aachi Sadabhishega Valthu. Sam Kannappan, எங்கள் பெரிய மாமா, பெரிய மனம் கொண்ட பெரியப்பா, கண்ணுடைய நாயகி கண்ணாத்தாளின் ஆசி பெற்றவர்கள், நாட்டரசன்கோட்டை மேனா நாவண்ணாவின் பேரன் இவர்கள், சொக்கலிங்கம் செட்டியாரின் தலைமகனாம், காளியம்மை ஆட்சி குடும்பத்தின் வழிகாட்டி, அமெரிக்க கனவை நினைவாக்கிய முன்னோடி, அமெரிக்காவில் அரை நூற்றாண்டாக எண்ணற்ற இந்தியர்களின் கலங்கரை விளக்கம், அண்ணாமலை பழகத்தின் அரிய படைப்பு, தன் இல்லால் மீனாட்சி மாமி நிறைமாத கர்ப்பிணியாயிருந்தும் தனியாய் தன்னம்பிக்கையோடு தெரியாத கண்டத்திற்கு தன் பயணத்தை தொடங்கியவர். டெக்சஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் இயந்திரவியல் பொறியியல் முதுநிலை பட்டம் பெற்றார். படிப்புக்கேற்ற வேலை கிடைத்தது, குடும்பமும் வந்து இணைந்தது. கடல் கடந்து வந்து கால் பதித்து கை நிறைய பணம் ஈட்டிய பின் நினைத்தது இனிதே நடந்தது என்று ஓய்வு எடுத்திருக்கலாம். ஆனால் எங்கள் மாமாவோ தான் பெற்ற இன்பம் வையகமும் பெற வேண்டும் என்று முயன்றார். தான் நடந்த பாதை மற்றவருக்கு எளிதாய் வாய்க்க சூறாவளியாய் சுழன்றார். தான் படித்த படிப்பு எம்ஜிஆர் முதல் பைப் ஸ்ட்ரெஸ் அனாலிசிஸ் வரை உதவ புத்தகம் எழுதினார். தன்னை மெருகேற்றிய இந்திய கலாச்சாரத்தை அமெரிக்க மக்கள் அறியச் செய்தார். தன்னில் கலந்துள்ள தமிழை பரப்ப பாரதி கலாமன்றம் தொடங்கினார். ஆன்மீகம் தழைக்க மீனாட்சி அம்மனையே ஹூஸ்டனுக்கு குடிபெயரச் செய்தார். அன்று கண்ணப்ப நாயனாரோ சிவனுக்கு தன் கண்களை கொடுத்தார். அதன் வழி இன்று கண்ணப்பன் பெரியப்பாவோ மீனாட்சிக்கு கண்ணும் கருத்துமாய் கோயில் கட்டினார். தமிழ் பற்று தொடர ஹூஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை அமர்த்தினார். எத்தனையோ விருதுகள், எத்தனையோ பாராட்டுகள், எத்தனையோ பொறுப்பு பதவிகள். அன்னை மீனாட்சி ஆசியிலும் மனைவி மீனாட்சி துணையினாலும் அத்தனையும் ஒன்று போல் எதிர்கொண்டார், வெற்றி பெற்றார்.
சதாபிஷேகம் கொண்டாடும் கண்ணப்பன் மாமா மாமி அவர்கள் குடும்பத்தினர் இன்று போல் என்றும் இன்பமுடன் எல்லா வளமும் பெற்று கனகாபிஷேகம் பூர்ணாபிஷேகம் கொண்டாட அன்னையை வணங்குகிறோம். அன்புடன் உங்கள் அன்பு ஆட்சி தங்கச்சி தம்பி மக்கள். Then Monica, then we'll be done. I'll say go to thanks. I'll tell them. I'll tell everybody. Monica, I'm going to speak, huh? Yeah, yes, sir. The flag. Yeah, the flag. Okay, we got, I know getting close to lunch. People are probably getting pretty hungry. We have one more item before the end of the program. So this is my Annan, Manikavasam. He's going to read a poem. Thank you, Ram. அனைவருக்கும் வணக்கம். So I'm going to read this poem on behalf of Houston friends. Mr. Muthuraman and Mrs. Raji Muthuraman is going to present this poem. So when I think about Mr. Sam Kannappan, I'm so speechless. As you all know that he contributed a lot. So but I have compiled as much as possible in Tamil poem. Let me read it. If you couldn't understand, please come to me. I can explain them. Houston மாநகரில் ஜனவரி 13, 2024 அன்று நடைபெற்ற 80ஆம் ஆண்டு சதாபிஷேக விழாவில் வழங்கிய வாழ்த்து மலர் சோ கண்ணப்ப செட்டியார், மனம் மீனாட்சி ஆட்சி. சொல்லும் செயலும் சுடர்விடும் சமூகமாம், செல்லும் இடமெல்லாம் சேர்ந்தே வந்திடுமாம். நல் ஆன்மீகமும் நற்றமிழும் நகரத்தாரின் நற்சேவைகள், கல்வி கற்க கடல் கடந்த கண்ணியவான் கடமை தவறா கடைப்பிடித்து காத்திட்ட காலம் போற்றும் காவியங்கள். ஆம், கோயிலே எந்தன் குடியிருப்பு என்பார், குடும்பமே எந்தன் துணையிருப்பு என்பார். அவரே கண்ணுடையாய் இருந்தருளும் காவியத்தின் ஒரு பகுதி கம்பநாடன் துயில் கொள்ளும் நாட்டரசன் கோட்டையிலே பம்பரமாய் சுழன்றிடவே தோன்றிட்ட கண்ணப்பர். மீனாட்சி திருக்கோயில் உருவான வரலாற்றில் தூணெல்லாம் திரும்பெல்லாம் இருக்கின்ற திருவாளர். அருள்மிகு அன்னையின் அழகான திருக்கோயில் நிறுவிய காலந்தனில் முதலான செயலாளர். ஏடெல்லாம் எடுத்துரைக்கும் எளிமைமிகு பண்பாளர், நாடெல்லாம் வளம் வந்த நல்லதொரு அறிவாளர். என்னாலும் பொதுநலமே என்றிருக்கும் நெறியாளர், உண்ணாமல் உறங்காமல் உழைக்கின்ற பொறியாளர். பல்கலை தமிழுக்கு பாங்கு செய்த பங்காளர், மாநில சேவைக்கு மாண்பு செய்த மதியாளர். துணைவிக்கு இலக்கணமாம் அவர் மனைவி மீனாட்சி, அனைவருமே பாராட்டும் என்னை அவர் மறைமாட்சி. அமெரிக்காவில் குடியமர்ந்து ஆண்டு பல ஆனாலும் நமது நாட்டு பண்பாட்டை நாளெல்லாம் தொடர்பவராம். இத்தம்பதி காணும் என்பது என்றென்றும் இணையிலா காட்சி, நம்மவர் என்றே நாளும் எண்ணுகின்ற நண்பர்களே சாட்சி. உற்றார் சூழ உலா வருவதே உயர்வுகும் ஆட்சி, உறவினர் உள்ளம் உவகை கொள்வதே உன்னத நீட்சி. தொன்று தொட்டு தொடர தோன்றியதோர் தொண்டுள்ளம், அதை வாழ்த்த வயதில்லை வணங்கி மகிழ்கிறோம். வணங்குவது ஹியூஸ்டன் நண்பர்கள். நன்றி. We are pretty close to the end. Give a couple of minutes. I think Ram is going to give a vote of thanks, and then after that, we'll give you instructions on what's going to happen next. We are going to have Kannappan and his wife Meena come down, and we have a lot of elders who are much older to them, and so they would benefit a lot from taking your blessings. So please be patient, wait here, and then they will first take your blessings. And after that, we would ask you to walk down to the dining hall. For the rest of you who are wanting to get their blessings, we will line up in the middle row, and both Kannappan and Meena will come down and stand here.
and then you can receive your blessings from them. So I know it's going to be a little bit of a lot of movement of people, so if we have a little discipline, I think we can get it done very quickly. And the good news is we are spot on time. We said we will finish at about 12:30, and for such a long program, to maneuver through lots of these individual items and finish it on time is really remarkable. Thanks to all the people who are on the stage. And so with that, I'll try to close out this portion of the program. I wanted to give a vote of thanks, of course, to everybody who's attended, especially the distinguished guests, the mayor and councilmen, all the people who traveled from afar, other parts of the country and the world, the temple priests and staff for all the work that they've done over the past few days to make this possible, the family for supporting all the organization activities, and especially all the volunteers to put all this together. I know my dad's been having meetings for 9 months or almost a year planning this, and all the people that put in time and effort in organizing, it's very much appreciated, especially Nalini Kannan, who did all these beautiful decorations. I can't call it everybody, but I wanted to mention that one. So with that, I'll turn it back over to Uncle. I know where he went. We're going to plan the Asirvadam now. Okay. Yeah, I'm done. You want the mic? So next is the lunch? Next is, they said Ram. Yeah, Asirvadam? Yeah, oh, sorry. Go ahead. Yeah, I'm done. Yeah, done. Okay. Okay, everybody. I think I'm going to request Kannappan and Meena to please come down. Kannappan and Meena, will you please come down? We don't want to take one picture, come down. Okay, very good. In the meantime, assemble the 80 people. Yeah. So some of you who are all seniors are sitting in some of the back rows. If you don't mind and don't mind the trouble, please come forward. And if you can all stand, be in the first 2 rows, or you can stand. And they would like to do namaskaram for all of you. And we will give you some akshatai and some flowers. You can, put it for them. I'll bring it in a minute. The rest of you, they are already starting to line up. Thank you for being so helpful.
You know, for those of you who are patiently waiting on the main line, you know, when Kannappan and Meena will come down on that side, and please, they will put Akshaday and flowers. We are avoiding trying to take pictures because it's going to delay you getting to the food line. So, if it is absolutely important, you can, but or else just move ahead. When you get inside, there are 3 stations where food is being served. So you don't have to join the very first one, probably going wherever which is the lowest level of queue, join that. That way you can get to your food quickly. All these people. So those who are elders who are finished, please move down to the dining hall, okay? Where we can clear the way.